We are living in the 21st century. A century that requires more dedication, effort, innovation and creation than ever before. More mouths need to be fed from less available agricultural land. Breeding companies are constantly looking for more variation. They develop varieties with higher yields. Varieties that can grow under challenging circumstances, such as very dry or very wet conditions. Varieties that are resistant to diseases, so fewer pesticides need to be used. And also because consumers want new colors, scents and flavors. Het is wel fijn dat ik een keuze heb, want om nou iedere week dezelfde riedeltje groente af te gaan, dat vind ik dan ook weer zo. Ik wil best wel een beetje variatie in de supermarkt ontdekken. New varieties are being developed to continue meeting an ever more critical demand. Quality, yields, harvest security, resistance, innovation, variation. They're all necessary to survive and bequeath a healthy planet, also after the 21st century. Fortunately, there are companies that understand this social interest. They want to develop and dare to invest in the future and world food issues. And consumers depend on these companies. Developing new varieties that meet a growing demand doesn't happen overnight. It requires years of effort, research and considerable financial investment. Het is een kapitaalsintensieve bedrijfsvoering. Vanaf het moment van het kruisen van een moeder-maal-vaderplant tot aan vercommercialisatie van een ras, daar ben je misschien wel 6 tot 8 jaar mee bezig. To get a return on these investments, the Plant Breeders' Rights system was developed. It's a form of intellectual property geared towards plant material. It grants the holder of the plant breeder's rights the sole right to sell the seed and seedlings, thereby allowing other breeding companies to continue to invest in the development of new breeds in the future as well. Onze klanten die willen keuze. Die hebben er behoefte aan dat zij verschillende rassen kunnen vergelijken en het voor hen meest geëigende ras kunnen kiezen. Dus diversiteit. Het feit dat zo'n ras beschermd is, zorgt ervoor dat niet iedere willekeurige kweker met zo'n ras aan de slag kan en hem vervolgens kan vermeerderen en verder op gaan kweken. The main strength of the Plant Breeders' Rights is that it offers room for open innovation. A breeding company can take any variety, even one developed and protected by another breeder, as the basis for developing a new breed. As a result, the best properties of existing plants are combined with newly developed properties. Plant breeders' rights are of vital importance in stimulating innovation and maintaining high-quality products. Er zijn natuurlijk steeds meer mensen die graag goede voeding willen hebben. En wij willen natuurlijk zorgen dat de teelten zo weinig mogelijk mislukken. In ieder geval richten we ons wat dat betreft op productie. Hogere productie per vierkante meter. Maar ook op het voorkomen van ziekten. Wij kweken rassen voor zo'n 70, 80 verschillende randen. Een van de grootste afzetgebieden is bijvoorbeeld Noord-Afrika. Daarvan weten we dat het steeds droger wordt, dat ze het water steeds dieper uit de grond moeten pompen. Dat betekent ook dat het water waarmee ze moeten irrigeren steeds zouter wordt. En daarvoor hebben we ook bepaalde zouttolerantieproefvelden. En dat ze ook binnen een minder aantal groeidagen en met minder irrigatie water tot een product kunnen komen. In the Netherlands, plant breeders' rights are granted by the Board for Plant Varieties. NAC Tuinbouw carries out the necessary trials and tests. They are the only organisation qualified to judge vegetable, agricultural and ornamental varieties for the purpose of granting plant breeders' rights. Anybody can apply for plant breeders' rights, but this is only possible if a new variety is sufficiently distinct from existing varieties. There are also requirements with respect to uniformity and stability. Wij controleren de planten en het zaad op de aantallen. Als dat voldoende is, dan kijken we hoe gezond het materiaal is. En als dat ook in orde is, dan coderen we het materiaal, zodat je niet kunt zien van wie het afkomstig is. Vervolgens wordt het zaad of opgeplant of
in bewaring gedaan en voor planten die worden meteen in de kas of in het veld uitgeplant. To determine whether a new variety is granted plant breeders' rights, Naktuinbouw first has to determine whether the variety already exists. For this, they use databases in which descriptions and photographs of varieties have been stored. Very often, they also call in the help of crop experts. Naktuinbouw will analyze some crops, for example potatoes, on DNA level. The DNA of other crops is only examined if an infringement on plant breeders' rights is suspected and if large variety collections need to be managed and organized. Vervolgens gaan onze onderzoekers de planten beschrijven op alle kenmerken die in het protocol voor dat gewas benoemd staan. Dit begint met het zaad en loopt vervolgens door alle groeistadia tot aan de bloei toe. Hierbij worden bijvoorbeeld kleuren in de bloem beschreven of een bladvorm. Some crops, such as lettuce, can suffer badly from pathogens. This is why breeding companies develop resistant varieties. These resistances are assessed in separate tests. To do this, Naktuinbouw uses special testing greenhouses and climate cells. The granting of plant breeders' rights is based on recording the morphological characteristics of a variety. The results are collected during 1 or 2 growing seasons. Na samenvoeging van alle resultaten uit de verschillende groeicycli zal de onderzoeker een eindrapport samenstellen. Op basis van dit eindrapport zal de Raad van Plantenrassen een besluit nemen. Het kwekersrecht is eigenlijk van wezenlijk belang voor ons bedrijf. Als er geen kwekersrecht zou zijn, ja, dan zou ons bedrijf ook eigenlijk niet kunnen bestaan. Voor onze klanten is het kwekersrecht belangrijk, omdat ze unieke rassen kunnen verwerven, waarmee ook zij een unieke positie in de markt kunnen bewerkstelligen. Als er geen kwekersrecht zou zijn, dan leidt dat uiteindelijk tot nog beperkter aantal verenigingsbedrijven en dus tot minder keus. Plant breeders' rights of vital importance for the breeder, for the grower, and for consumers. For a healthy and varied future.